So you will relate Thank you all for coming. Welcome to George Washington University. I guess you've only been in Washington for a couple of days, so welcome to Washington in the United States. I was looking at your program. Looks like you have a wonderful program. You're going to meet with some colleagues up at Cornell and going to go up to Madison, Wisconsin, and that's really the real United States. You're going to get a real feel for what normal Americans act like and do. And then you'll get to visit a water park, so bring your bathing suits. So enjoy your program. It looks really good. I want to ask first a question. If someone or more than one person could tell me, what is it you would like to hear from us here at George Washington University? What can we talk to you about? Yeah. Distance learning. Distance learning, okay. On the degree side or on the professional education side? Качество повышения квалификации или получения степени учебной? Какой? Both. Okay, good. Anything else? Что еще? Yeah. Курсы повышения квалификации. Не обучение полностью, а просто какие-то курсы, может быть, личные или летние. Ну вот это professional development и есть. Professional development assumes Like career that education. you teach professionals, not necessarily students correctly. Yeah, or adults. You know, people that are already in the workplace. Professional development, Каким специальностям готовите, да? Каким специальностям они готовят? What kind of majors do you have? И какие компании не устраиваются? And what kind of companies do your graduates work in? И какой их уровень дохода после обучения? And what is their interlevel graduation? И можно спросить, допустим, какую поддержку оказывают иностранным студентам в материальном плане? What kind of support, financial support do you have, if any, for the foreign students? Как вот формируете направление вот эти подпрограммы? Все-таки какие-то это заказ государственный или какие-то рынок формируют? Who decides on what majors are you going to offer? Is it based on the market demand? Is it based on some government requirements? Or is it your decision? Good question. Good question. Okay. Она и все забыла уже, подожди. Do you want to? Или хотите еще один задать? Да, есть ли у них представительства и филиалы в странах? And do you have any offices in our countries? Yeah. And countries, what countries are we talking about? О каких странах идет речь? Например, в Азербайджане. Азербайджан. Okay. No, we don't, but I hear it's a beautiful country. Нет, We have но a я слышал, у вас graduate. очень красивая страна. Anywhere else? У нас выпускник был. Okay. And Russia, I'm assuming. И Россия. Я тоже полагаю. Okay. Well, lots of questions. I'll try to answer them. Я попытаюсь на них ответить. I've been here at George Washington University for 9 years, almost Я a работаю decade, здесь уже long 9 time. лет. I graduated from our master's degree program in tourism administration. And now I oversee all of our professional development programs. Программы повышения квалификации. Additionally, I oversee all of the in-country projects that we do. We do a lot of technical assistance to countries. We have a project right now in Mozambique and Africa. We've have a potential to work in Albania, which is up in your neighborhood. We were in Bulgaria a couple years ago. We had a long-term project in Bulgaria. And that's more geared, that's not education as much as geared towards helping the local population develop tourism. As Professor Brouillard was saying, we do have a master's degree in distance learning. And just in case you didn't understand, the program that Professor Brouillard was speaking of is an online program. It's a master's degree. You need to have a bachelor's degree, and then you can complete your master's degree through distance learning. But we also have a lot of professional education programs geared towards people in the field who are working. I mean, all of you are working in the tourism industry or related industries. And we have programs geared for people like you, but mostly people that are at the mid-level or entry-level. We get a lot of tourism destination leaders that say, can you help us train our new hire, the people we've just hired or the people that are kind of in the mid-level. And so we developed a series of courses. These are the classes that we offer. We have 4 concentrations
4, and these are very short courses. It's interesting to know these are all through distance learning, and they're all very short, mostly 2 days each. They're designed for the busy professional that's taking these classes to gain more skills. They're not designed for the person that wants a long-term degree. There's no theory in these classes. They're all about practical applications and how to use what you learn tomorrow. So the 4 areas are event and meeting management. That's the first concentration. And this is a list of all of the topics, all of the courses we offer in that program. The second is tourism destination management. And this program is geared for people that are in charge of managing destinations at the provincial level or the state level or even the federal government level. This program covers the basics of tourism, but also some of the alternative types of tourism like adventure tourism and ecotourism and sports tourism. Then we have 2 new programs. One program is hospitality management, which Philippe is going to talk to you in just a second about. And the other is sports business management. And that's geared towards people wanting to work in the sports field. So we have about, did you only get 1 page? I'm sorry. Do you have both? Yeah. Okay. No, it's 2 pages. This is just 1. You also need the second page. Oh, okay. Somebody else? There we have 2 pages. Да еще, у нас никого нет. I think everybody gets the same page. Right. Okay, so all of these programs are available through distance learning, but also we offer them in customized format in different countries around the world. This year we will take our program to Mexico and offer it in Spanish, as well as South America. We've offered this course, one of the courses we've actually offered in Bulgarian and translated it to Bulgarian. And we try to make these courses as realistic to the local situation as possible. We have a lot of flexibility with our program because they are short courses. And we can change them because we've written all the curriculum ourselves. We can change them to the needs of individuals. To get to the question of who takes our classes, how much they get paid, and what kind of financial support, we have basically 2 programs. We have the master's degree and then we have the certificate programs. The master's degree, generally we have people that are interested, that are working in the tourism field and want to get a master's degree. Our online distance learning master's degree requires that you have 3 years of work experience. So therefore we get people that have been in the industry for a while or at least have been working for some time. So the people that come into our master's program are people that are interested in furthering their career in tourism. They want to become the senior managers or the middle level managers, and they need a master's degree to do that. The people that take our professional education programs, those people are usually people that are just starting to work in the field or are looking to explore a career in one of the areas. And we get a lot of entry-level and mid-level people. We have aligned ourselves with some major organizations. Our event management program teaches to the requirements of several major international meeting and event professional organizations. So that by taking our certificate courses, you're ready, you are going towards being able to take a certification and be certified, either by the International Society of Special Events or the
мероприятия, так называемые, и the Convention Industry Council, major international organizations. туризма, то есть это очень крупные международные организации. Philippe is going to talk to you about our hospitality program. We're designing that program to also align to a major international certification. Тоже связано с международным сертификатом. So I'll get to that in a second. And so our people that take these kinds of courses are usually people that are looking to further their field, but they're not necessarily ready to get a master's degree, or they aren't interested in a master's degree. As far as what kind of curriculum and who decides what kind of curriculum we offer, which was your question, on the master's degree, we have 3 concentrations and we have an emerging 4th concentration. It's completely market-driven. There is no federal intervention at all into what we offer. The George Washington University is a private institution, so we don't have to meet any kind of government regulations as far as what kind of curriculum we offer. We have chosen to position ourselves in an area that is kind of geared towards the planning aspects, tourism, planning, hospitality, management, the higher level types of jobs. We don't teach how to be a travel agent or how to operate a tour operator. That's other programs do that very well, but that's not what we do. And as far as jobs, most of our students in the hotel field actually leave their master's degree doing very well. We usually get people working in the hospitality, the hotel sales area, which can make anywhere from 60 to 90,000 leaving their master's degree. In the tourism field, it's a little lower. You get people working in destination management organizations, and they're generally making around $50,000 a year. And then people in the event field, the event and meeting management, that's again around the $60,000 to start with the master's degree. Включая налоги. Это включая налоги, конечно. Зарплата включая налоги. Не включают налоги, потом просто платят зарплату. Ну то есть из этих денег еще люди дадут зарплату, там процентов 30 уйдет на налоги. And then people have to pay taxes on this salary. This Of is course. not including taxes, this is excluding Yeah, taxes. of course. Это без налогов, которые они потом Yeah. платят. And you know, we have a sliding tax scale. Вы So знаете, yeah. у нас прогрессивная шкала. And you know, the location in the country has a lot to do with how much people make, because people in Washington tend to get paid a little bit more outside of Washington. Зарплата в Вашингтоне больше получается стоимость жизни. So I'm going to ask Philip to come up and talk a little bit about the hospitality program, because I know a lot of you are from hotels. And he can tell you a little bit about what we're doing in the hospitality program. Связанные, как мы это называем, индустрия гостеприимства. Доброе утро. Доброе утро. I'm French. My name is Philippe Duverger. Я из Франции, меня зовут Филипп I've Диверсер. been here 1 year in the PhD program, and I work with Christine. Prior to that, I was about 25 years as a general manager in international countries, Canada, France, Spain, UK. Never been to your country, but I'm sure it's beautiful. And my job here is to try to take what I learned as a general manager of hotels into the certificate program. And I work with a lot of organizations as a general manager. I work with Educational Institute a lot, which I think you're going to visit the Pratt organization. I work with Cornell a lot, but again, at the level of a manager, what does it mean for a manager? How do you read a financial statement? What do you do? What is occupancy, average rate, RevPAR? All those things sometimes are a little bit confused for people that maybe like to work in a hotel but don't have the background of knowledge about working in a hotel.
And then, of course, marketing and sales later on. So those are the three topics that I'll be in charge. And eventually, as Christine mentioned, if the market, meaning you for example, needs something different and fast, we can develop that fairly quickly. We can deliver online, and that's the main idea. We can also deliver in the country, depending on some I guess, on the project. And we can also get people here to teach them the same thing. In other words, you don't have to come here just for an MBA. You can come here and get a certificate. That's also possible. We are doing that, I think, next month with a Chinese delegation, for example. And this is really catered for them, so we'll have 3 modules into one big week training where they'll do finance, management, and marketing. So this is possible. What can I say? The management, for example, the management certificate, right now we are rolling out the test, and we are asking the Washington market hotels to give us some guinea pigs, some people that will try it for us. But I would really be interested to also get some people from the international market. So think about it. If you have in your team someone that would want to do it as a test, will be willing to do that with you, that'll be quite interesting to get somebody. It's in English, so the person will have to be somewhat proficient in English. And I welcome some interest. Any questions? And I just want to say one thing, and someone asked if we're offering it in any of your countries. What we've been able to do in 6 countries around the world, 6 regions, is to find a university or a trade organization at the local level, allow them to offer our curriculum, do training with them, and allow them to offer our curriculum in their home destination. So that is always a possibility. If there's an educational institution that you all work with that might be interested in delivering these programs in the home country, that's a possibility. It's something we do now in Korea and Spain and Brazil and Jordan and Canada. So that's just one example. Владимир Васильев, National Academy of Tourism, St. Petersburg. Каковы принципы, подходы взаимоотношения с вузами в других странах, где можно ознакомиться с условиями, которые необходимы? How do you exactly work with the higher education institutions in other countries? And do you have a special brochure where we could learn more about it? I have a letter that we proposal that we normally send. Письмо, как бы, But предложение, с basically, которого мы начинаем. The way it works is that we go to the country with some of our trainers. We spend some time training the trainers. Значит, встречаемся с их We've done it in 2 преподавателями, weeks. обучаем преподавателей. And then when the educational institution feels ready, И когда тот вуз we then считает, allow что them он to offer созрел, our program. мы разрешаем им предлагать нашу программу And своим as far as a fee structure, there's an initial fee to do the initial training. определенная оплата за первоначальное обучение, за наше обучение их инструкторов. And usually the way we do that, so that it's not very expensive for the host country, is that we suggest that the host country open it up to anyone that's interested in paying tuition for the classes. We teach the classes Курсы открытые для всех, in collaboration with the local trainers. Все это делается, повторяю, в сотрудничестве с местными обучающими организациями. And then that way the local institution can get revenue from the местное учреждение tuition. тоже получает часть дохода от оплаты обучения. You're like that? Okay. And then the institutions are permitted to continue Учреждению to offer our program разрешается once they've been through the продолжить training. эту программу после того, как они выйдут на уровень. And there's just a small ongoing fee. It's like $30 a Там student небольшая to оплата, continue to по-моему, use the curriculum. $30, по-моему, So we're со pretty студента flexible для with that. продолжения использования связей.
And then the И мы students очень receive a гибко к этому certificate from George подходим. Washington И University студент получает or сертификат George от Washington Джорджа University and Вашингтонского the университета local или institution. Джорджа Вашингтонского и местного Some учреждения. countries find it more некоторых valuable to странах have just the George считается Washington более University ценным предоставить certificate, and иностранный some like it to be сертификат от co-branded. Джорджа Вашингтона, а некоторые считают, что двойной сертификат полезнее. For the master level, we На уровне do not have магистратуры what Christian described here. We have students coming нет here for the того, moment. что We are описывает trying to Кристина. establish, to find a Люди suitable partner, приезжают сюда, to establish a и нам нужно sub-center будет that could be, for действительно example, установить for all подходящих the Slavic партнеров country in Russia or in some country для like that. того, Or чтобы we продолжать want to работу establish в России или a в других sub-center странах. that will Нам allow нужно the people сначала to установить gather to one place, подцентр because the master is a для much more, it's того, a чтобы 2-year обеспечить program качество basically. программы, So потому что when a магистратура student занимает 2 года. commit to a master И that will когда be coming студент for 2 поступает years, в магистратуру, so он, в and by the принципе, time 2 to 3 years, выделяет это depending on время, how 2-3 fast года you want иногда, to go. в зависимости от того, насколько быстро они учатся. So for the master's program, they have to come here. Yes, for the moment, yes. Для But again, магистратуры it's a они должны distance learning приезжать сюда. program, so Это they все only равно come here for the дистанционная first week программа, and the поэтому last они week. приезжают сюда на первую неделю и на последнюю неделю For семестра. the master's program. Yes, well, For the semester. yeah, no. Semester. They have, I mentioned they have 2 one-week Я residency, упомяну, one at the у beginning, нас также where we teach you the есть technology момент, когда человек and all, приезжает на you первую get you неделю, acquainted with the получает faculty and the знания об coursework, использовании технологий and для then one дистанционного at the end, обучения. when you're И ready в to конце, graduate, когда you человек come to уже a почти capstone готов residency where we have a case study that приезжает integrates специальное everything общежитие, that you have сдает learned экзамен, into one происходит situation. как бы обобщение Obviously, it's a и local situation. выпускается. It's a situation here in the Это Washington area, but it could apply to ситуация, any other countries которую as мы well. используем пока только на местах в округе Колумбия, но мы не видим, почему нельзя использовать ту же самую систему с иностранными студентами из других стран. Yeah. Какой уровень английского должен быть? То есть какой балл TOEFL? И необходимо ли GMAT-тест сдавать? What point level of TOEFL the students need to show in order to qualify, and do they need to pass GMAT as well? The TOEFL. TOEFL. I don't remember the exact one, but Экзамен по английскому языку для I иностранных would say студентов. you should be in the По-моему, 75%. в 75%. То есть, когда люди сдают этот экзамен, они должны находиться в 25 верхних процентах. Yeah, 600, about 600. Около 600. А вот about GMAT-тест. And what about GMAT? We suggest the GRE rather than the GMAT because it's Предлагаем easier сдать for GRE, other language тоже aspects. похожий, но с меньшим математическим уклоном. We want a 5.5 language fluency, and I think Половиной it's оценка должна быть I don't за remember, 550 владение in the языком middle. и I'm 550 not doing общая оценка. the Я admission этим не process, занимаюсь, but я I не think занимаюсь that's what приемом they студентов, но, request. по-моему, это является нормой. And our program does not have those. И наша программа не имеет этих требований. В каких пределах оплаты обучения? And what is the range of tuition cost? Okay, our tuition course is Оплата discounted from the у нас George имеет Washington определенную University because, as you know, скидку через we are an университет, потому online что, как вы знаете, мы являемся program, and we don't use those онлайн-программой. facilities. И некоторые So our costs are помещения мы about даже не 540. The rate 540 per credit per credit за кредитный hours. час. 36. Вы знаете эту систему. It's a А 36 для того, чтобы credit, закончить программу, нужно 36 кредитных Program. часов. Умножайте на and 540. this rate, increase about 5% Эта every ставка year. растет на 5% каждый год. And what is a credit hour? Could you give a quick definition just for A our credit education? hour is 15 hours Кредитный час of это teaching time, 15 plus часов лекций. equivalent of 30 hours of work Или outside 30 часов внешней работы. per credit. Per credit hour, per week. Один на неделю. So one credit hour is basically 1 week of study. Yeah. Yeah. Would you say- No. We have the classes, the credits go on for 8 weeks or 9. 12 week actually. And they So basically 1 credit hour is 1 week worth of studying. spread out over 12 weeks. Over 12 Spread out weeks. over 12 weeks, yes.
So 12 One credit credit hours a is year. 15 hours. It's like before То есть это 15 часов. the Association for Accreditation, all Ассоциация the по courses were аккредитации 1 вузов hour a week определила for 15 hours, for вот 15 такую weeks. норму. Now we have a little more Сначала flexible было решено, что 15 часов program. лекций, So 30 our часов семинар в program течение has одной 12 недели, в weeks, течение 12 but недель, the one 15 credit недель, is теперь probably 12 about an недель. hour and 15 minutes per week. So that's what it is. Plus, obviously, you have the assignment, the И readings, вдобавок and к the этому дается discussion, домашняя and that takes работа, additional time, which is equivalent вне to лекций, 30 hours в принципе равно вот per 30 per часам credit. семинара. So if you have 3 credits, you have 45 Например, 3 hours. кредитных часа – это 15 часов. Вопрос. Можно ли, используете вы такие направления работы? Допустим, какое-то учреждение, организация имеет свою программу, но она хочет использовать ваш диплом с брендом вашего университета и ваши технические возможности, а у них этого нет? Такие какие-то есть у вас контракты? Какое-то учебное учреждение. Да, у них есть своя программа, но они хотят диплом именно, чтобы с их брендом был. Интегрировать, сертифицироваться через их университет, да? Программу свою. То есть, если вот мы Это говорим ученых, да, в отрасли туризма или гостеприимства, да? Можно какое-то направление свое даже там. Suppose that another institution of higher learning would like to offer a program like this, or maybe already offering a program in tourism or hospitality of a slightly lower level than yours, and they would like to improve and maybe offer your kind of brand of education. Would they be able to strike a partnership and maybe add your brand on their diploma or maybe mention it somehow? I guess. Can you channel your knowledge basically and training through another institution Not with that the is master's fine? degree. Не с магистратурой, But with the не через certificate магистратуру, programs, the но diploma программа programs, yes. сертификации, да, but we do она ask может that так they сработать. learn Мы our просим, curriculum, чтобы другое учреждение изучило наш учебный and then план, they incorporate our curriculum для того, into чтобы their они training включили program. свой учебный план в свой. Obviously, Наш учебный план we свой. don't think that our curriculum is Конечно, мы the не думаем, best. что наш учебный план является самым лучшим в мире. What we try to do is Что мы пытаемся use our сделать, curriculum and использовать also наш incorporate what they учебный have брендовый into a better план program. и ввести самые And that's the лучшие partnership положительные arrangement that I стороны explained в earlier. их, для того, чтобы предоставить лучший продукт. But do you lend them your brand or, you know, If they're a partner with us and they're offering если our они заключают diploma, партнерские then отношения they с are, нами и предлагают offering the George Washington наш University сертификат через свои помещения и свою базу, туда. Но только по сертификации, не по магистратуре. May I ask, how many people here are from an institution? Are you all manager? Вы все являетесь hotel? менеджерами, владельцами и менеджерами All гостиниц, involved in правильно? day-to-day И вы management? все участвуете в повседневном управлении гостиницами. Правильно я понял? Или у вас есть кто-то, кто представляет какие-то более государственные или академические организации? Well, we have one exception, which is Alexander. But I mean, you're from the tourism board. Но вы вот представляете совет по туристическим вопросам. Управляющая компания, то есть сеть отелей. Она так это трактовала. The National Academy of Tourism. And the gentleman is the president. Yes. Thank У вас you. вопрос? I'll give you mine too in a moment. Я вам свою визитку тоже дам. Any question? Вот, как бы меня беспокоит такой вопрос. Ну, очень личный, как бы, да, может быть, такой вот связанный, что как бы мы все там выдающиеся менеджеры гостеприимства достигли высокого положения, как бы, да, признания определенного и высокого уровня дохода, да, который мы сопоставим там, наверное, уже с тем, о чем они говорят сейчас, их выпускники получают. И думаю, что не я один имеет как бы намерение, да, через какое-то количество лет войти вот в мир большого гостеприимства именно как бы в России, но к западным брендам. То есть все-таки мы имеем сейчас немножко другой путь развития. Как по их мнению, что нужно сделать для того, чтобы стать в топовой позиции западных брендов в России? Well, when it's maybe a little bit of a personal question, if you could humor me on that.
when we are talking about exceptional managers and people that have salaries that you mentioned, those who reached indeed very high level, and we are looking to enter the world, if you will, of a super league of world hospitality. How would you suggest we proceed in order for us to be comparable with the leading Western brands? Okay. I would say, I will try to answer first and then Я постараюсь ответить первым, Kristen can add up something. а потом Кристиан может I would добавить. say, most of the, I would say, higher level manager hire her from Самый hotel высокий school. You have the hotel school in Lausanne, the hotel school in Florida. You have some hotel Есть school in New знаменитые York and школы, есть в Нью-Йорке, во Washington. Флориде, в Вашингтоне. Most of them will Факультеты have at least гостеприимства. По at крайней the мере, beginning a bachelor degree. каждый из And then таких they will get специалистов to the master level имеет in order образование, а to потом get достигает the уровня specialization and магистра also по какой-то специализации. the skill needed to manage a higher Другими словами, у него organization. очень Because хорошая the higher you go, база the навыков more и знаний, degree потому you need что nowadays. And obviously, чем дальше вы an хотите additional идти, тем больше знаний I вам taught at the hotel нужно, тем school in больше Lausanne, and I даже had научных among my степеней students вам people who are потребуется. speaking 5 И languages. некоторые мои студенты говорят So, на 5 you know, языках. languages is an Языки important играют component of очень management as важную роль well, и because you являются have to deal with неотъемлемым different компонентом nationality, you have to индустрии, deal потому with что different приходится сталкиваться problems с at the разными managerial культурными level, not особенностями only in и your национальностями, organization, не but with только the в customer рамках as well. вашей So организации, I но will и с клиентурой. give А теперь я передаю слово, это мое мнение. А теперь я передаю слово коллегам. Для того, чтобы я понял, о чем вы говорите, когда вы говорите о брендах, вы говорите о ваших гостиницах, no, famous world known brands. Russia is a great place for hospitality. Because No. all of you are giving great service. We are talking about what we need to do in order to reach the level that would be on par with Western brands that are world famous. But as a country, in each hotel, so how do you get that as a country? No, just to hear personally, or for For his example, hotel? what particular managers need to do that. To achieve Okay, this. so what I would say is, Что бы я сказал? when I was general manager, Когда я был генеральным менеджером, often я hire more часто about the hospitality behavior, right? The smile, the брал на wanting to работу help людей, people, than about которые the skills. демонстрировали Because I felt that we какой-то could teach the skills. естественный And I'm talking навык about и the line level природный of талант, нежели Manager людей, у level которых is уже были different. готовые навыки. But, Например, the whole человек, idea is how do который you от get природы from there to there? жизнерадостен How do you get from или there to умеет there общаться с людьми, is by а потом, learning если skills такому that you don't человеку, have. So you у can go которого back to school, уже you can do a master, есть you can do наклонность international, подобная, or you can еще learn дать through и знания, и certificate подготовку, online, or а you can затем have еще и hotels такую building специализированную their own подготовку, program through a то structure like потенциал local schools, for реализуется instance. наиболее But эффективно. to be recognized, Но для того, it would чтобы mean that, let's say, быть Ritz-Carlton wants to распознанным и have a hotel in узнанным St. в качестве Petersburg, and they would бренда. hire everybody, Вот, including the general например, manager, гостиница local. в That would Санкт-Петербурге, be the например, ultimate возьмет recognition, maybe. на In работу order to get местных that, людей you и would получить probably need to всемирную have, известность. you Для know, того, чтобы everything это from сделать, having the нужно people иметь being able to be весь hired at that диапазон. First level and then moving up the rank. In other words, Начать developing с people on a костяка long term. и One way to готовить do людей that, в долгосрочной which is основе. something I Таким was образом doing when I was возникает general свой собственный manager, was уникальный бренд. hiring people on a Когда temporary мы visa, called a берем, J1 например, на visa, работу it's an людей exchange по visa, временной визе where for J1 12 to или 18 months you на bring them 12 на here, полтора года, so at the same они time they learn приезжают the сюда, skills в which то же are самое время basics, они if you wish. получают They also
learn the навыки language, и which is very знания, important, and изучают maybe they can do a язык и, certificate, возможно, даже and проходят then they go back to подобную their программу country, сертификации. and now После этого they люди are able to возвращаются в really свою страну, represent и они international hospitality, готовы, for instance. So у that's них уже one way есть to do it, is представление to, о международном get out of the уровне, country to и они see могут what's there, подготовить and свой then come back to собственный your персонал, country. но с уникальной Another way перспективой. is И to have a вот Lausanne school, еще but один that's, момент, that's школа probably a very Лозанн, long-term но это, возможно, очень thing that долгосрочная перспектива, и для одной гостиницы это сделать будет сложно. Но если вы нанимаете кого-то извне в свою гостиницу, и этот человек как раз и распространяет эти знания, и все у него учатся, то это вот еще один способ. Some hotel do like they do in the army, for example. They send учатся так, somebody как for это a происходит master's в degree армии. or a Кто-то, bachelor degree, and they например, have them получает sign a contract for степень 5 years, so they come магистра back and they и work for 5 подписывает years. контракт на 5 hotel лет. Это значит, developing что other вы people платите за within их the образование, а они hotel. So обязаны 5 лет that is a отработать в вашей possibility as гостинице. well. И не только отработать, но и научить других всем тем знаниям, которые они получили. So on that note, I'm going to hand it over to Anastasia. And as we go along, if anybody has any questions or comments, please feel free to. This slide shows where we have offices around the world. Долгосрочное финансирование, которое международная финансовая корпорация предлагает, и существует, и поэтому это может быть полезным для клиентов в странах, где мы работаем. Каждый проект, в каждом проекте, где мы работаем, все проекты должны соблюдать стандарты по безопасности, по стандартам окружающей среды, в том числе, вот, что касается пожарной безопасности. Все наши проекты как бы наблюдают вот такие правила, поэтому это может быть полезно для этого бизнеса, в том числе окружающей среде. Мы тоже попытаемся, чтобы наши проекты, чтобы наши клиенты как бы улучшили свои отношения со своими поставщиками, со строительными компаниями и так далее. Что касается работы, то есть наши проекты, то есть гостиничный проект дает не только работу своим работникам, а в том числе другим работникам бизнеса, которые обслуживают этот бизнес. И, естественно, вот как бы вот здесь первая фотография или первый рисунок здесь это в результате вот инвестиций в гостиничный проект. Вот, есть качественные гостиницы и довольные туристы и бизнес-путешественники. Это я не буду подробно рассказывать, что здесь такое, но это просто вот как бы список наших гостиничных проектов и в каких странах у нас в основном вот гостиничные проекты. Как вы видите, в Латинской Америке это большинство, 125 миллионов долларов вложены туда, Центральная Европа 42 миллиона, Центральная и Восточная Европа и в Азии, вот, в Африке 60-64 миллионов и всего 381 миллионов долларов вложено в 60 проектах. I did. I said 381 and 60 products. We have done over the years. We've done окей, хорошо. И, может быть, вот здесь справа, вот это просто интересно, вот мой коллега вот замечает, что, может быть, в данный момент у нас всего 60 проектов, но наша история, наша 50-летняя история, вот где-то мы поддержали 230 гостиничных проектов в 80 странах, и общая сумма инвестиций в районе 2 миллиарда долларов. То есть, что касается нашей стратегии, то есть, какая наша стратегия? Во-первых, мы работаем, как мы называем, frontier countries. Страны с более низким доходом и у которых повышенный по риску. Lower income and high. Это как бы, ну, то есть это для нас, они считаются стратегическими странами. Бизнес, то есть деловые гостиницы, бизнес-гостиницы, и где
Спрос на такое обслуживание как бы перевешивает сильно как бы запас таких гостиниц. Мы всегда пытаемся, чтобы наши проекты были не едиными как бы объектами, имели много как бы, зданий, много разных зданий, скажем так, в разных местах. Мы сосредоточимся не только на новое строительство, а на приобретение существующих активов. И вот реструктуризация баланса компании, скажем, если у них как бы нелогичный как бы баланс между кредитными ресурсами и участием в акционерном капитале. То есть мы как бы пытаемся помочь, может быть, те кредитные ресурсы, которые имеются слишком краткосрочными, мы пытаемся как бы заменить их долгосрочными кредитами, в том числе синдикационные кредиты. То есть мы не только своими средствами финансируем, а в том числе привлекаем средства других банков. Как бы наша основная цель — это как бы сети 3-4 гостиниц в больших странах, скажем, в том числе как Россия, Китай и так далее. И mixed-use development, то есть это здесь имеется в виду, что активы, где не только гостиницы, а разные, которые имеют разные функции, как может быть жилищные дома, гостиницы, может быть офисы, то есть коммерческое имущество. Если смотрим наш портфель, какие у нас проекты в данный момент, это в основном 54% они находятся в городах, и 46% это как бы курортные проекты. В основном, хотя это как бы противоречит нашей стратегии, в основном единые здания, то есть где существует одно здание, хотя есть кое-какие проекты, где много зданий находится как бы под одной крышей компании. Это в основном 4-5-звездочные проекты. Это, то есть размеры это от маленьких, совсем маленьких до очень больших. И вот они в основном находятся в центрах, центральных местах городов, где мы работаем. Ну, общий размер это примерно $6 миллионов. Есть кое-какие, как бы, я говорю, смешанные, то есть проекты смешанного использования, как говорю, то есть разные, то есть гостиничные, жилищные и так далее, не очень много. И 50% в тех странах, как Ирина говорила, где доходность довольно низкая. То есть, что мы ищем в проектах, то есть какие проекты мы ищем? Это где есть хороший запас, есть большой спрос, там есть маркетинговая система, которая существует, место, конечно, место расположения гостиниц должно быть хорошее, как бы акционеры должны быть, как мы говорим, хорошими, с хорошей репутацией и вообще опыт в этом бизнесе. Мы, конечно, анализируем стоимость проекта и сравниваем стоимость с условиями рынка. Соотношение между акционерным капиталом и кредитными ресурсами должны быть хорошими. Здесь мы пишем 50 на 50, но мы понимаем, что это не всегда может быть так. Вот мы обычно финансируем проекты, где даем нашим клиентам как бы 2 года для развития. Вот в эти первые годы мы понимаем, что время нужно для этого, так что оплата то есть основных платежей кредита мы как бы отсрочим до, скажем, 3-4 года. У наших клиентов должен быть, то есть они должны иметь
землю или имеет право на использование этой земли, правильное разрешение должны существовать. То есть и контракт с управляющей компанией, которая будет управлять этой гостиницей, должен существовать. Все должны наблюдать, конечно, наши стандарты по безопасности, по окружающей среде, и должна быть развитая система обучения труда. Это как бы список. Мы вам пришлем, кстати, вот эту презентацию по электронной почте, то есть если вам сами знаете, основная стоимость это на строительство гостиницы и мебель, оборудование и так далее, второе место и все остальное, как бы капитал, земля и так далее, меньше часть проекта. Это что касается какие средние тарифы даются управляющей компании в наших проектах. Что касается тариф, который дается управлению, это от 2 до 5% продажи. Если происходит франчайзинг, то есть тариф за франчайзинг, это не должен быть больше, чем 1%. И инцентив это как бы вознаграждение управляющей компании за успешную, за прибыльную работу, это от 8 до 15% операционной прибыли. И вот это просто 4 примера проектов, которые у нас в бывшем Советском Союзе. В Украине, в Киеве недавно, это было в прошлом или позапрошлом году, мы финансировали Хаят там в Киеве. Наш кредит в размере $14,5 миллионов. Синдикационный кредит это $13 миллионов, то есть это не за наш счет, а за счет других банков, которые мы привлекли к этому проекту. И как мы называем D, то есть кредит по типу D, это как бы специально смешанный как бы между кредитом и участием в акционерном капитале $2 миллиона. Это был первый проект пятизвездочной гостиницы в Киеве. Это Международный союз Донбасса был нашим партнером в этом проекте. И кредит по D я вам рассказал. Баку это, по-моему, наш первый проект, гостиничный проект в бывшем Советском Союзе, где-то в Баку. Где-то в районе 10 лет назад. И вот наш кредит был $17,5 миллионов. И тогда это принадлежал самой компании Хаят, по-моему, в данный момент нет. Это был как бы проект смешанного использования, то есть часть был гостиничный проект, а часть жилой дом, коммерческий проект, то есть офисы и так далее, смешанного использования. И вот то, что мы сделали, то есть одно из наших как бы то есть достижение этого проекта, чем мы помогли, это было как бы повысить их стандарты по пожарной безопасности. В Ереване, это, кстати, был мой проект с Киевом, тоже где-то в районе 10 лет назад, может быть, 8. Это гостиница Армения, бывший турист, прямо на федеральной площади. Наша инвестиция была не кредит, а участие в акционерном капитале в размере $3,6 миллионов. Это был первый гостиница по международным стандартам в Ереване. И кредит вывел американская организация ОПЕК. ОПЕК.
Не ОПЕК, а ОПЕК, да, это разные вещи. И последнее, это недавно вот мы финансировали гостиницу «Грант» в Санкт-Петербурге, в России, на приобретение и... No, I mean, I think the answer is no, we don't. I mean, half of our portfolio is unbranded in the sense that it doesn't have a big name. But it's not a condition of our involvement that there's a big brand name involved. And what is your opinion of the hotel potential of Russia at the moment? Do you find it interesting? Very much so, I think. Watching. I mean, we've been trying to do something fairly large in Russia itself for several years, particularly in the in locations away from Moscow and St. Petersburg. We felt for a long time that there was a big market for mid-market hotels rather than five-star hotels. And we spent a lot of time and effort in trying to put together, if you like, a package that would be large enough and would achieve the objective of providing quality accommodation in many of the smaller provincial cities. We weren't able to realize that, but there are other groups have been and are doing that very thing now. We think it's exactly right. Я как большой комментарий, наверное, от всех делегатов нашей дружной компании, да, касаемо того, что мы представляем, в общем-то, рынок не лакшери сегмент, да, не 4-5, а в большей степени 3-4, и также считаем именно этот сегмент наиболее емким в России, наиболее интересным. Но поскольку лично я в своей деятельности сталкиваюсь с вопросом поиска инвесторов, пока ни разу не доводилось увидеть, по крайней мере, даже легко открывающиеся двери западных финансовых институтов для того, чтобы пытаться даже положить хотя бы какой-то бизнес-план. Well, I would probably speak on behalf of my whole group by saying that we all represent the mid-market, not 5 stars, but 3-4 stars here. And so far, we have been trying very hard to attract foreign direct investment into our hotels. However, so far it was difficult even to get through the door of financial institutions in the West. Very much hope we can change that today. Да, просто действительно, как бы, я думаю, что западные бренды, которые агрессивно уходят в пятерку, они будут день ото дня сталкиваться с жесткой конкуренцией уже друг с другом, да, а вот то поле, которое представляем мы, оно все является просто громадным и неохваченным, и, как мне кажется, это наиболее, наверное, стратегически важно вкладывать деньги и поддерживать грамотных российских менеджеров, какие-то совместные создавать компании, которые могли бы развивать этот сектор вот, в данном уровне, да, как бы в сегменте сервисов. And I hope I'm right if I were to say that those 5 well-known brands are going to compete with each other. However, the mid-market remains largely unexplored. And that's why we would be very interested in exploring the possibility of joint ventures or maybe working together, putting together business deals and maybe implementing them. Поэтому, возможно, у меня вопросы конкретные связаны с финансированием. Если как бы, да, компании, которые мы сегодня присутствуем, международную корпорацию, интересует развитие, допустим, сети отелей определенного формата или стандарта, то предлагая какую-то помощь в финансировании, какова часть их вознаграждения, да, то есть, грубо говоря, за какую стоимость они могут привлечь деньги, инвестиции, и сколько будет вознаграждений их услуг. So suppose if we were able to offer you a package that you would find interesting, you as ISC, that would meet all your standards and criteria, what would be your cut for undertaking this project and attracting other investors as well? As I was trying to say before, that every financing we do is tailor-made. It's designed specifically for your particular situation. But again, we are a
middle market in Russia is something we'd be very, very interested in pursuing. As David said, we have tried before and we quite frankly have not been successful. And so we'd be very, very interested in looking at this in terms of on one hand we develop an institution, on the other hand we do charge rates that are roughly in line with markets. Maybe where we're a little bit different is where we have a longer term and maybe more strategic approach to things. And that's very different. But it's very difficult without the specific to look at it. But I also want to make the point that we're talking about projects here and we're talking about companies and so on and so forth. Ultimately, what we can do is that we can look at an investment program that goes in different cities or a different segment of the market and put them all together and then define that over a 2-year period where you're going to make these investments and then we finance a portion of that. That's more and more an approach we're taking where you use your existing base as a starting point and then figure out what is your program and then add it all up and then we will finance a portion of it. By the end of the day, we cannot finance everything due to our policies, but we finance up to all the way up to 50% of our expansion. Средняя стоимость ресурса какова? Средняя стоимость ресурсов какова на сегодняшний день, допустим, по Киеву или по Санкт-Петербургу? Средний. Чтобы сопоставить это с обычным кредитованием в обычных банках. Это зависит от страны, это зависит от... Украина, Россия. Если Россию берем, по-моему, у нас обычно плавающая ставка, это в зависимости от выбора, то есть и добавка к этой стоимости, это может быть от, не знаю, от 300 до 400, то есть от 3 до 4%. То есть на плюс вот этот либо. Плюс либо, да? Плюс либо, да. Сколько от Азербайджана? Вот это просто в данный момент я просто не помню, но по-моему примерно. Еще такой момент, я прошу прощения. Можно получить конкретный механизм получения данного кредита? Требования. Набор инструментов и так далее. Да, ну это просто обычный механизм такой, что у нас как бы первые встречи с нашим потенциальным клиентом, они нам предоставят хотя бы в общих чертах их бизнес-план. Да, то есть это мы понимаем, что размер инвестиций, которые они требуют, размер, то есть инвестиций, которые они сами готовы вложить или которые они уже вложили, какие активы они имеют в данный момент. Какие кредитные ресурсы они имеют. То есть общая картина, если это существующие объекты, какая общая картина и какие планы, если это новые. Хорошо, то есть мы как бы договоримся условно с вами, что да, вот это может быть интересно для нас. Потом мы с вами подпишем, как называемое, мандатное письмо, где мы как бы формализируем наши отношения, что да, мы готовы серьезно как бы пройти через этот проект и посетить ваш город, ваш проект с нашим специалистом по гостиничным проектам и с командой, которая будет анализировать как бы подробно, как называется, due diligence, то есть это подробно анализировать. Потом после этого мы вам предоставим более подробные term sheet, это как называется, это просто как бы условия договора, то есть там вопрос обеспечения будут фигурироваться финальная как бы ставка, то есть проценты, какие еще вознаграждения будут выданы вам, то есть и какие условия мы предлагаем. И мы потом договоримся с вами, если мы договоримся с вами, тогда мы просто предоставим этот проект нашему совету директоров и потом подпишем с вами договор. И без процесса это где-то от 4 вопроса. Пожалуйста. Без процесса сколько? От 4 до 9 месяцев в зависимости от... Вот здесь написано, обычное финансирование составляет от 5 до 150 миллионов. 5 миллионов это порог нижний? Или рассматривается ниже?
построить проект, или нет смысла говорить Если ниже 5, это должен быть особый случай. Я просто, например, скажу, если это какой-то, если это сеть в России, где у нас большие проекты уже существуют, тогда ниже 5 миллионов вряд ли мы финансировали. Ну, давайте берем вот этот армянский пример, то есть если в Азербайджане или в Армении или в Казахстане, где у нас меньше проектов, где меньше объема инвестиций, тогда мы рассматривали проекты ниже 5 миллионов. Но, тем не менее, ниже 5 миллионов это редко. И 5 миллионов это залповые или 5 миллионов по программе растянутые? Это наши, как бы наши доли финансируются, то есть это не общество. Еще один вопрос, можно? Вот, вы говорили, что для того, чтобы проект был принят к рассмотрению, необходимо два условия. Первое, чтобы он, естественно, объект инвестирования располагался в зоне активности, как МФК. Вот. И еще один момент, чтобы состав акционеров имел хорошую репутацию и опыт работы в государственной сфере. Сейчас в России зачастую бывает складываются такие ситуации, когда люди как бы зарабатывают деньги в другом бизнесе, инвестируют их в строительство отелей, каких-то рекреационных комплексов. То есть у них нет опыта деятельности в этой сфере, они привлекают команду управленцев, которые профессионально как бы управляют, консультируют, управляют проектом, но не являются акционерами. Насколько незыблема такая позиция? Well, you mentioned that a couple of conditions for your favorite deliberation of a project is, first of all, a very active location for a potential hotel, and secondly, good reputation of shareholders, solid reputation. And very often in Russia, we have a situation where people make their money in other businesses and then decide to invest and build a hotel. They choose managers or professional managers for this hotel and have them run it. In this case, they're not so much shareholders because they don't have solid reputation in that particular business. How acceptable would that situation be to you? Well, I think in general that's fine. That's how a number of our investments are coming to us. They're looking also to us to gain some of the expertise. I think it's obviously critical for us to assess the capability of these management teams are hiring. And sometimes the way to get around this is to get an international operator. But if you're in the mid-market segment, then it can be a lot more complicated. But that's quite normal. Но это все, в принципе, нормально. В принципе, тогда вопрос управления, там, требования какие-то к управляющей компании. То есть это может быть и не сетевой отель, это может быть обычный отдельно работающий. So, then, are there particular... Какие требования вы хотите узнать? Ну, требования, там шла речь о том, что должен находиться в управлении управляющей компании. Are there particular demands or requirements for a managing company, especially if we're talking about not a franchise or a network of hotels, but a standalone property? We want, obviously, well, I think just to add, just in to Henry said before, I think when we have investors who are not from the sector itself, who made their money elsewhere, the one thing we do want to try and ensure is that they have a long-term commitment to this new venture that they're doing and not just trying to turn a project over quickly. So far as the management is concerned, we obviously want to be comfortable that the management team does have the capability, has experience for managing the project that is being put forward. That if it's a 5-star hotel, they know how to run 5-star hotels. If it's a 3-star hotel, they can run 3-star hotels. They have the capability not simply of managing, but also of doing sales and marketing, getting the business into the hotels, because if it doesn't come in, then you will have a profit. And that they can actually convert
a high percentage of the revenues into profits to make the project viable. But as we said earlier on, we don't have any fixed requirement that a management team or a management company has to be one of the big names, because there are many small companies who have the same capability and can be less expensive than the big names to operate a hotel. That is standalone hotels. Иногда бывает, что отдельные гостиницы набираются меньше инвестиций, нежели сетевые гостиницы. В связи с этим еще один вопрос, если позволите. I have a question about that. В представленной презентации те проекты, которые были осуществлены на территории бывшего СНГ, представляют из себя единичные отели, да, не как бы отели, хоть и принадлежат известным брендам, но это единственный отель. Вот как бы видение моей компании, которую я управляю, в том, что как бы в стратегическом плане нужно сегодня занимать агрессивную позицию по строительству как бы сети отелей, да, в рамках 3-4 звезд. Будет ли интересно принимающей стране как бы участвовать именно в создании как бы сети отелей, да, то есть которые потребуют достаточно серьезных инвестиций? Ну, как бы пока такой вопрос. Well, this is my first question. I was watching, I was looking very carefully at your 4 projects in the newly independent states of former Soviet Union, and you basically were investing in 4 different hotels, even though they were part of world-known brands. However, right now, my hotel, even though it's just one hotel, we are developing a very strategically aggressive approach when we think that even though we have 3 or 4 stars, we actually are quite prepared to launch a franchise. How interesting would you find such a project for participation? So I don't, how would the franchise work? You would take a franchise, or you were offering a franchise? Ну, нет, вы хотите свою собственную франшизу развить? Собственную сеть, наверное, свою сеть, да, сначала об этом разговаривать. А свою сеть пока как бы не идет еще. Not so much franchise, but like a chain of hotels. But you own the chain as well? Yeah. I mean, doing that kind of thing is we're investing in companies that if they are going to expand further, I mean that's something that we encourage. We're not looking for just to support one-off hotels. Это может быть очень интересно нам, короче говоря. I mean, it can be one hotel can become a 2 and then 3 years. You have a small chain to develop, and we have in fact we've invested in projects of that type where 1 or 2, someone with 1 or 2 hotels is looking to expand to 3 or 4 or 5, and we certainly encourage that. In other words, you would find I think one of the things we like very much is when somebody they own the hotel and they operate it. We see a lot of times where we see the owners are separated from the manager, like in some of these cases. And as we all know, when you have that separation of responsibilities, there can be many conflicts in terms of what the operator wants. One can be very, very different from the owner. And typically we are, as a financier, more closely aligned to the owner. So, and what we call owner-operated hotels, what you have is something we are very, very interested in. And as we said before, the middle market is one we're particularly interested in, and we think there's a lot of opportunity there. So I think Lucas already has said, we're willing to consider maybe smaller investments, and maybe that's an investment that's appropriate also, not going to provide loan, but actually we can take a small equity investment in something like that. So we are very interested. It is a strategic. It is a strategic priority. И вот как бы вторая часть вопроса. And the second part of the question. Поскольку, как мы сейчас, я задал вопрос, связанный в большей степени о приобретении либо строительстве новых зданий под отели, интересно ли будет, если вот моя компания, которая сейчас на данный момент занимается вопросами как управляющая компания, как оператора, то есть других независимых отелей, а под это мы создаем и свою систему бронирования, и свою систему исследования рынка, да? То есть как управляющая компания, то есть мы не только владельцы зданий, но мы еще и мозги, да, по большому счету.
То есть мы не только владеем землей, но мы еще и владеем как бы лучшим персоналом в таком духе. То есть создание некого оператора как бы, да, на территории России, который бы имел как в собственности свои отели, так и еще занимался запуском отелей независимых, ну то есть вот как менеджмент компании. And maybe there is also another role that we are looking to take when not only we are buying other buildings and maybe constructing other buildings, but we're also operating it and even running a joint comprehensive reservation system. Well, I think that's increasingly a trend we see across the world, is that people who are very good operators, and in many cases operators of their own hotels, that they're taking these skills and they're trying to leverage them and then go out and then get out of the role of not only being owner and operator, but just to be an operator. We see it, many of the big chains, and quite frankly, we see it as being a very, very profitable business if you can do it right. But I also think it's a business that is it's not an easy business. You need to have your management team in place. You need to have training. You need to have procedures, and you need to have control over all this, and you need to be able to deliver a consistent product. And it is not that simple by the end of the day, at least from what we see. But it can be very profitable if you do it well. And we could conceptually also consider supporting a venture like that. Я просто еще раз подчеркну, почему как бы мы обращаем взоры на западных инвесторов на сегодняшний момент. Это не связано с тем, что мы не имеем собственных инвесторов в России, а просто как нам кажется, что продвинутость мысли как бы дает понимание того, что этот бизнес может быть действительно доходным, а как раз эта мысль находится в западной стороне. То есть для русских инвесторов сегодня, для русских инвесторов сегодня что-то там длине 3-4 года, да, в окупаемости, это не бизнес. Но гостиничный бизнес, как правило, более долгоиграющий, более стратегический. Поэтому мы как бы еще раз просим на нас обратить внимание на красивое замечательное. We would be delighted. Мы будем рады. Какова стоимость обеспечения кредита, соотношения кредитного ресурса, залога и кредита? Грубо из вашей практики работы на рынке Украины и Можно шире спросить, какие виды гарантий под кредиты они требуют? Да? Это все зависит от проекта. Да? То есть, я поэтому спрашиваю. То есть это, грубо говоря, то есть, если, скажем, там денежный поток довольно уже развитый, да, то есть, уже вот гостиница уже существует, и тогда мы смотрели, скажем, полтора раза, то есть стоимость активов должен быть в 1,5 раза больше, чем общий кредитный. Если компания с нуля, только имеет... С нуля тогда меньше, тогда мы искали бы гарантии, может быть, из других источников, или может быть, чтобы эти соотношения были больше, скажем, больше 2. Земельные участки, учитываются, да. Покупаемые здания на них являются гарантией? Являются, да, но мы тоже понимаем, что есть ограничения в отношении, скажем, собственности земли в России, да, то есть это может быть долгосрочная аренда, то есть мы тоже как бы это имеем в виду, когда мы считаем. А гарантии государственного полтора, понимаете? What about state guarantees would you accept those? Нет, это, может быть, мы должны подчеркнуть то, что мы говорили в начале. То есть мы финансируем исключительно компании частного владения. То есть если там существует государственная какая-то гарантия, тогда мы не можем гарантировать. Есть ли какая-либо статистика? Я прошу прощения. Очередь. Возникли серьезные вопросы, мужчины стали оживились. Yeah, we have some serious questions for our men all of a sudden get very agitated.
У меня несколько вопросов. Значит, я работаю в латинской гостинице, мы в свое время также строились на... В свое время мы тоже строились на кредитные средства Международного банка и конструкции развития, которые мы как бы вернули через 7 лет после начала эксплуатации. Я хочу спросить, какой максимальный срок, насколько можно, значит, кредитоваться нашей организации? В случае со строительством нового отеля или реконструкцию существующего, and or reconstruction of existing product. Ну, максимальный срок, то есть это то, что Хеннер говорил раньше, это как бы мы смотрим на как бы реальный прогноз финансовых результатов данного объекта. То есть и поэтому, если мы видим, что как бы, кредит могут погаситься в течение 8 лет, тогда мы предлагаем такое. Если нам нужно, скажем, 10 лет, тогда мы предлагаем такое. То есть это все зависит от данного проекта. Можно пролонгироваться, но мы, конечно, надеемся, что как бы вечно пролонгировалось, но это, ну, естественно, мы пытаемся в самом начале как бы договориться с вами, с нашей клиенткой, что она реальный прогноз на как бы приемлемую систему выплаты кредита. Как долго занимает процесс момента подачи заявки до момента получения средств? 4-9 месяцев, да. Еще такой вопрос. Наша гостиница является членом туристической ассоциации, и как бы с этой точки зрения меня интересует такой момент. Финансируете ли вы кредиты, допустим, разработки новых маршрутов, да? Вот у нас стоит актуальный вопрос, у нас больше и больше туристов приезжает, разрабатываются новые маршруты, но недостаточно средств для доведения до конца. К примеру, да, туристические маршруты, там сопутствующий бизнес. Или, например, сейчас скажу, создание управляющей компании, которая также будет консультировать или помогать раскрутке отелей. Вот таких компаний вы финансируете. Если это все как бы частного владения, то есть это можно, наверное, рассматривать. Но если речь идет о дороге, то есть это инфраструктуре, то у нас как бы другое дело занимается. Если это речь идет о гостиничном проекте или, может быть, о какой компании, которая туристическая компания. Я вот хотела спросить. Я здесь из республики Бурятия, которая находится на Байкале. У нас сейчас нашим правительством определены особые экономические зоны рекреационно-туристического типа. И в частности моя организация «Байкал Курорт» является резидентом этой зоны. И мы собираемся строить там спа-отель. А сами, значит, я представляю, у нас Health Resorts and Spa Hotels. Как вот смотрите вы, допустим, если принять участие в такой резидентской программе? Does it have big seasonalities? Это сезонный бизнес, колебания сезонные большие. Нет, там будет all-round. Там будет, значит, зимой горнолыжный курорт. They're also building a ski resort. I see. In general is that our experience has been that resort hotels are more difficult to be viable than business hotels as a general rule. So that, particularly if you have one specific and new destination, there has to be very strong investigation of the market to make sure that the market can sustain and support such an investment. So it's
So it's something that we could be interested in. What I'm saying is it is intuitive. It sounds very it's a big challenge and maybe a risky Но у нас сейчас в разрезе страны там создается специальная инфраструктура. То есть будет развиваться сеть автомобильных дорог, аэропорты. И так что там вся инфраструктура будет. Это особая экономическая зона. Все резиденты имеют, значит, налоговые льготы. I think one of the issues we would look at closely is the relationship between the investment and what the clients in the market was going to pay. I don't know whether this was touched upon before, but there's a golden rule in the industry that for every $1,000 of investment that is made, you have to get $1 in room rate. So if it costs you $100,000 to invest per room, you've got to be looking at being able to achieve $100 in revenues. And if you haven't got that kind of ratio, then you will not have a viable operation. And it's the difficulty of getting that relationship right with pure results that makes it difficult for us to invest in as many as we might otherwise do. If you can get that ratio, fine. That's the key thing, is to link the market with the investment. Можно еще вопрос задам? Давайте так вот по часовой стрелке пойдем и тогда закончим. Если товарищ интересен, пожалуйста. Существует ли какая-то статистика по отказам, да, то есть вот вы перечислили проекты, которые приняты, да, то есть примерно на 10 случаев, сколько случаев принимается, и какие основные причины, почему проекты не проходят? If you have we used to say that we used to look at over 100 projects a year. And we probably did about 10 or 12 or so, maximum 10. So 10 or 12, you would take 10%. 10%. I mean, the reasons why they were rejected could be very, very many different reasons. We often had, for example, ownership issues. We had investor issues, viability of the fact that there's too much investment required to make the hotel pay. Я думаю, что основная это либо как бы финансовые ресурсы наших клиентов, потому что если вы смотрели, когда мы финансируем проекты, мы не одни финансируем, то есть нам нужны как бы клиенты. Мы всегда являемся пассивными инвесторами, поэтому мы рассчитываем на и операционную способность наших клиентов, и финансовые ресурсы наших клиентов для как бы реализации проекта, для как бы оптимизации их доходности. То есть либо финансовые ресурсы недостаточные, либо сам проект нам, на наш взгляд, может быть, мы правильно, может быть, неправильно, но на наш взгляд кажется нереальным. То есть я бы сказал, что эти две основные причины отказа, если в общем чертах говорить. Да, я просто хотел бы подтвердить готовность самой компании предоставить ряд проектов для вашего рассмотрения, включая как бы маркетинг, составляющие исследования различные. Мне интересно, существует ли какая-то форма, специальная форма, в которой нужно подать заявку? Или это общепринято, особо касаемо финансовой части?
У нас нет типовой анкеты, хотя есть у нас, я уверен, что у нас есть список тех вопросов, на которые мы хотим получить ответы. Это, допустим, кто хозяин, стоимость проекта, стоимость, размер финансирования, который требуется, рыночные исследования, хотя даже в общих чертах. То есть мы можем вам предоставить такой список. Но это как бы не анкета типовая, где надо просто галочку делать. Брошюры, которые у нас есть, по-моему, даже имеются. Да. Последняя страница, там просто в общих чертах перечислено. Да, как раз. Как работает центр концепции. И вот здесь последнее. Вот здесь краткое описание проекта. What currency they should use when they submit their proposals? National currency or? То есть рублевый кредит не может предоставить. Что касается казанских тенге, допустим, я боюсь, что нет. Я и других валют. Но я знаю, что казахский, но в рублях мы Объем заявки какой должен быть? Если как бы требования даже минимального положения. I think Luke mentioned before that maybe as a general rule it has to be for IFC's investment $5 million or more. How many pages? Oh, that's no, I see. I think can be 1, 2, 3 pages. No, to begin with, and then we will create and then we will obviously ask for more information. Андрей, а задайте, пожалуйста, еще такой вопрос. Есть ли все-таки какие-то отсекающие параметры, я имею в виду, что если окупаемость составит свыше 7 лет, 8 лет, то есть они уже это не рассматривают. То есть есть ли какие-то... Are there certain sort of, limits or limitations that you still are using? For example, if the payback period is more than 7, 8 years, you would not look at the proposal. Any limitations whatsoever? 12 лет. Если выше 12 лет, это уже в плане размеров они сказали. Размер такой, я же имел только раз продолжение. Ну, ответим мы зададим. Больше 12, лучше не 13. Имеет ли значение автор, то есть кто автор проекта? Это должна быть компания с мировым архитектурным именем или же может быть российская компания? Does it matter who is the author of the project? Meaning, should it be necessarily a world-famous, world-known architectural firm, or would it be a local Russian company? Can be a local. Форма предприятия должна быть акционерная, частная, просто индивидуальный предприниматель. Can, for example, a sole proprietor approach? But I think it's important when we talk about the architectures that we have certain environmental and social standards and also health and safety. So it has to meet some kind of international code in terms of fire exits. It's a high rise sprinkler systems. So I think that's important to take into consideration when you make the design. That would be a requirement by IFC.
idea that whoever it is has had previous experience of designing hotels because they are И, разумеется, specific buildings. проектирование отеля, потому что это все-таки особое здание. They need to be designed in an efficient